Han calido rayo de sol atravesaba los ventanales del banco central del norte. Una institución imponente con mármoles Italy. Años y recepcionistas de sonrisa plástica. El reloj marcaba las 10:14 de la mañana cuando un hombre de aspecto humilde, con la espalda ligeramente encorvada por los años y las manos curtidas por la tierra, cruzó la puerta principal. Su sombrero de la ancha proyectaba una sombra sobre sus ojos serenos pero decididos. Era Don Eusebio, un agricultor de la sierra, famoso en su pueblo por su sabiduría y generosidad. Se acercó al mostrador con paso lento pero firme. Saludó con cortesía a la joven recepcionista, quien lo miró con desdén antes de indicar con tono seco. Ten que espera, el gerente está ocupado. Don Eusebio asintió sin inmutarse, se sentó en una de las sillas metálicas que adornaban la sala de espera. Pasaron 20 minutos, luego Gerente, a su alrededor, personas con trajes finos y relojes brillantes eran atendidas casi de inmediato. Un ejecutivo que no podía tener más de 30 años, el gerente Javier Mendoza, lo había observado de reojo al menos 3 veces, sin molestarse en acercarse. El es viejo que quia, murmuró Javier a su asistente mientras revisaba su teléfono. No tenemos tiempo para gente que viene a pedir créditos imposibles. Seguro que le condonan alguna deuda o algo por el estilo. El murmullo de las oficinas fue interrumpido de pronto por la llegada de un coche negro con vidrios polarizados. Se estacionó frente a la entrada principal, y de él bajó una mujer elegante, de porte impone, y mirada aguda. Era la licenciada Camila Estrada, miembro de la Junta Directiva Nacional del Banco, reconocida por su carácter recto y inflexible, y por su obsesiva puntualidad. El gerente al verla entrar, casi tiró su taza de café al suelo, se acomodó el nudo de la corbata, y caminó rápidamente hacia la puerta con una sonrisa fingida. La licenciada Estrada, que grata sorpresa, si me hubiera avisado, le hubiera preparado una sala privada, dijo con voz melosa. Pero ella no le devolvió la sonrisa. En cambio, miró hacia la sala de espera, fijando sus ojos en Don Eusebio. Su expresión cambió instantáneamente. Caminó hacia el anciano con pasos decididos y, ante el asombro de todos, le tomó ambas manos con reverencia. Y Don Eusebio dijo con voz cálida, que honor tenerlo aquí, porque ha estado esperando tanto, un silencio incómodo cayó sobre el lugar. Todos los empleados dijeron de teclear, las conversaciones se apagaron, el gerente trajo saliva y dio un paso atrás. Este caballero, continuó ella, ahora dirigiéndose a todos, es el hombre, que salvó nuestras operaciones en el sur durante la crisis del 2008. Cuando ningún cliente pagaba sus préstamos, él reunió a los productores y formó un fondo de garantía que evitó que se nos cayeran miles de cuentas. Este banco no sería lo que es sin su ayuda. Javier Mendoza Palacio no tenía ni idea, ni siquiera se había molestado en preguntar el nombre del agricultor. Gerente Mendoza, dijo la licenciada Estrada, sin dejar de mirar al joven ejecutivo, espero que tenga una muy buena explicación para haberlo hecho esperar más de una hora. Y yo no sabía quién era el balbuceo. Es exactamente el problema, replicó ella con frialdad. Usted no debería atender personas basándose en quien son, sino en lo que necesitan. ¿Qué clase de cultura ha cultivado aquí? ¿E de arrogancia, de ignorancia disfrazada de eficiencia? Don Eusebio, con su eterna humildad, sonrió apenas. No se preocupe, ella dijo a Camila, estoy acostumbrado a que la tierra me enseñe a esperar, solo vine a entregar unos papels. Pero vio que ahora hay una nueva cosecha que sembrar aquí también. Ella asintió, como entendiendo el peso de sus palabras.
Elo acompañar re personalmente a mi oficina dijo ella. Y luego quiero una reunión con todos los gerentes de zona. Hoy mismo, este banco necesita recordar de dónde viene su fuerza. Mientras los dos se elevaban hacia el ascensor, el silencio seguía pasando en el ambiente. Javier Mendoza quedó clavado en el mismo lugar, sin do que cada paso del anciano lo alejaba más de su propia seguridad en el puesto. Sabía que aquello no terminaría hoy. Esa misma tarde, en la sala de conferencias, el eco de las palabras de Don Eusebio resonaría como una campana en la conciencia de muchos. Lo que comenzó como una mañana ordinaria, se transformó en una lección silenciosa para todos los presentes. A medida que Don Eusebio y la licenciada Estrada desaparecían tras las puertas del ascensor, los empleados comenzaron a murmurar entre sí, algunos con vergüenza, otros con inquietud. La recepcionista, aun con la ficha de visita de Don Eusebio en la mano, bajó la mirada como si quisiera esconderse bajo el escritorio. En el piso superior, Camila hizo pasar a Don Eusebio a una sala privada donde lo esperaba una bandeja con café recién hecho, pensilos artesanales y frutas frescas como si ella hubiera previsto. Desde un principio que aquel día no sería como los demás, pero en realidad lo que había cambiado no era el protocolo, sino su actitud. Y Don Eusebio, no tiene que entregar los papeles usted mismo le dijo mientras él sacaba con cuidado un sobre manila de su cartera de cuero desgastada. Pudo haberme enviado un correo o mandado a alguien, y perderme la oportunidad de mirar a los ojos a quienes cuidan o descuidan lo que ayudamos a construir. No, Camila, a veces el viaje dice más que el destino. Ella asintió con una sonrisa nostálgica. Había algo en ese hombre que la devolvía a sus raíces. Recuerdo cuando era joven, becaria en una sucursal rural, y él había dado una charla a pequeños productores sobre sostenibilidad y comunidad financiera. Fue la primera vez que entendió que el dinero no era el verdadero poder en la banca, era la confianza. Estos documentos, dijo él, desplegándolos sobre la mesa, son propuestas para el Fondo Comunitario de Microcréditos en la Sierra Oriental. Ya hemos organizado a más de 60 familias, y la idea es que el banco se socio, no Jews. Camila repasó con el dedo los papeles, admirando la caligrafía pulcra, la organización impecable de los datos. No había ni un solo error. Era evidente que Eusebio nunca usó una computadora. Su mente era una máquina de precisión. Y no entiendo cómo alguien como Mendoza no se tomó ni 5 minutos para conocerlo, murmuró Camila, todavía molesta. ¿Cómo puede alguien dirigir un equipo si no sabe mirar más allá de una chaqueta arrugada? Porque nunca ha sentido hambre, respondió Don Eusebio sin juicio, solo con sabiduría. La tierra enseña lo que la oficina olvida, que lo superficial no alimenta. Mientras tanto, en la sala de conferencias del primer piso, los directores regionales comenzaron a leer con prisa. La convocatoria era urgente. Algunos se saludaban con desconfianza, otros apenas disimulaban la tensión. Javier Mendoza, en un rincón, revisaba nerviosamente su presentación digital, como si no pudiera justificarse con cifras y gráficos. Cuando Camila y Don Eusebio entraron al recinto, todos se pusieron de pie instintivamente. No fue por protocolo, sino por el aura que emanaba esa inusual dupla. Una mujer poderosa y un campesino anciano, unidos por una cosa común. Gracias por venir con tan poca anticipación, comenzó Camila. Hoy no hablaremos de indicadores ni de metas trimestrales. Hoy hablaremos de cultura. Algunos intercambiaron miradas. La palabra cultura
en boca de una directora de junta, les sonaba más amenaza que inspiración. Les presento a Don Eusebio Valverde, continuó ella. Probablemente su nombre no les suena, pero hace años, su acción salvó a esta institución de una debacle financiera en el sur. Su modelo de solidaridad comunitaria fue adoptado por el banco sin que su nombre apareciera en un solo informe. Javier sintió como una gota de sudor bajaba lentamente por su espalda. Había oído rumores sobre un líder agrícola que ayudó en tiempos difíciles, pero jamás se imaginó que fuera este mismo hombre al que había ignorado esa mañana. Hoy él vuelve a proponernos algo que puede cambiar vidas, pero más allá de su propuesta, ha venido a mostrarnos quiénes somos, o quiénes deberíamos ser. Don Eusebio se puso de pie. No necesito micrófono. Su voz tenía el tono grave de quien ha hablado ante tormentas. Cuando uno siembra, no mira la semilla y dice, tú darás buen fruto y tú no. Si siembra con esperanza, si cuida con esmero, y si cosecha con gratitud. Eso debería ser también la banca. Ustedes están aquí para sembrar futuro, no para juzgar apariencias. El silencio era total, ni el aire acondicionado se atrevía a zumbar, y he visto como el dinero puede dividir, pero también como puede unir. Lo importante no es cuánto prestan, sino como escuchan. Un cliente escuchado es un cliente leal, un cliente ignorado. Es tierra estéril. Una directora regional levantó la mano con respeto. Don Eusebio, como su modelo logró funcionar sin un solo empleo. Porque antes de prestar, creamos comunidad, compartíamos metas, si uno no pagaba, el grupo entero ayudaba. Why todos sabían que su palabra valía más que su firma. Camila observaba las reacciones, algunos ascension con ojos brillantes. Otros bajaban la mirada, avergonzados por prácticas que ahora les parecían tan frías como absurdas. A partir de hoy, anunció ella, este banco iniciará un programa piloto con el modelo Valverde en 3 regiones rurales. Y quiero que el equipo lo lideren personas que entiendan lo que él representa. No quiero cifras vacías, quiero raíces. Javier Mendoza intentó hablar, pero la voz le tembló. Licenciada, yo estoy dispuesto a colaborar. Fue un error, lo reconozco. Don Eusebio lo miró por primera vez de manera directa. No había enojo en su mirada. Solo una lección on por aprender. Joven, usted tiene talento. Pero el talento sin humildad es como una semilla sin agua. Si seca antes de crecer, Javier bojó la cabeza. Por primera vez en años, no supo qué decir. Camila intervino con tono firme pero justo. A partir de ahora, usted pasará 3 meses en las oficinas rurales del sur. Será parte del programa piloto. Y aprenderá, no como gerente, sino como aprendiz. Hubo un suspiro colectivo. No era una humillación, era una oportunidad. Don Eusebio volvió a su silla. A veces dijo mientras tomaba un sorbo de agua. Una cosecha se salva no por las semillas, sino por lo que uno está dispuesto a cambiar cuando el clima no ayuda. Y en ese instante, sin que nadie lo notara, algo había comenzado a germinar, no en los informes, ni en los hojas de cálculo, sino en la mirada de quienes, por primera vez en mucho tiempo, recordaban para quien trabajaban realmente. Una vez finalizada la reunión, el murmullo se apoderó del recinto, pero esta vez no eran quejas ni excusas, sino conversaciones genuinas, intercambios de ideas, preguntas hacia Don Eusebio que él respondía con paciencia y sabiduría. Los ejecutivos se acercaban uno a uno, algunos aún incrédulos, otros tocados en lo más profundo
por las sencillas, con la que el anciano les había desarmado todo, un sistema de creencias sobre su labor. Diarrea, Camila se retiró con discreción, dejando que Eusebio ocupara el centro de la escena. Desde un ventanal cercano, lo observaba interactuar con los directores regionales como si fueran vecinos de toda la vida, explicando con palabras sencillas conceptos que ellos solo habían visto en manuales de responsabilidad social. Javier, on confundido por el giro repentino de los acontecimientos, se acercó lentamente. Don Eusebio, al notar su presencia, no esperó una disculpa. En cambio, colocó una mano sobre su hombro. Y la tierra es generosa con quien aprende a escucharla. Óyelo que en tu tiempo en el ser, escuches más de lo que hables. El que más cala, más aprende, Javier asintió. Algo dentro de él se removía, una mezcla de vergüenza y enhilo. Quizás, por primera vez, decida de verdad aprender. Durante los días siguientes, el rumor de lo ocurrido se extendió por toda la red del banco como una ola silenciosa. Sucursales en ciudades y pueblos comenzaron a hablar del modelo Valverde. Se desenvolveron expedientes olvidados sobre microfinanzas rurales, y más de un ejecutivo pidió ser parte del nuevo programa piloto, no por ambición, sino por una genuina curiosidad que hacía tiempo habían enterrado bajo toneladas de métricas y presentaciones de PowerPoint. Mientras tanto, en un pequeño pueblo al pie de la sierra, Don Eusebio regresaba a su hogar. Lo esperaban su esposa, Doña Marta, con un café recién hecho, y varios niños del vecindario, que lo seguían como discípulos espontáneos. Su casa, modesta pero digna, tenía un air de calma que contrastaba con la frenética sofisticación del banco. ¿Cómo te fue, Eusebio? Preguntó Marta mientras la alcanzaba una taza. Como cuando uno va al monte y encuentra que hay más maleza de lo que esperaba, pero también más brotes de los que soñaba, respondió él, mirando al horizonte. Pasaron algunos días y luego semanas. Camila Estrada, fiel a su palabra, visitó los tres regiones designadas para el programa piloto. En cada una, se reunió con agricultores, comerciantes, maestros y artesanos, quienes al principio la miraban con desconfianza, pero que pronto reconocieron en ella un interés auténtico. No era la típica funcionaria, escuchaba, preguntaba, tomaba notas, a veces se sentaba en el suelo para compartir una empanada de maíz, otras veces ayudaba a cargar sacos en el mercado. Su transformación era tan visible como inspiradora. Javier Mendoza fue asignado a una de estas regiones. Ligó con una maleta de cuero, zapatos brillantes y una tablet que pronto descubrió no serviría de mucho. La primera semana fue dura, no entendía los ritmos del campo, ni los códigos sutiles de respeto que tejían las relaciones comunitarias. Los campesinos eran amables, pero reservados, no confiaban fácilmente en quien no conocía la tierra. Sin embargo, cada noche, Javier escribía en un cuaderno, no cifras, sino sensaciones, lo que le costaba, lo que aprendía, lo que admiraba. Poco a poco fue cambiando. Cambió sus zapatos por botas de trabajo. Cambió su traje por una camisa sencilla. Y lo más importante, comenzó a escuchar. Un día, en una reunión con una cooperativa de mujeres tejedoras, una de ellas, una anciana llamada Jacinta, se lo acercó y le dijo, "Usted ya no habla como gerente. Habla como uno más, eso está bien, ahora si le creemos." Fue entonces cuando Javier entendió. No se trataba de renunciar a su puesto, ni de dejar la modernidad atrás, sino de integrar. De dejar de imponer y comenzar a construir desde dentro. Mientras tanto, en la sede central del banco, Camila impulsaba cambios estructurales. Se rediseñaron protocolos de atención al cliente, se implementaron jornadas de formación,
obligatoria en impatient, y servicio humano. Pero, más allá de la estructura, lo que empezó a cambiar fue la mirada. Don Eusebio fue invitado a dar charlas en universidades, entrevistas en medios, incluso una ponencia en un congreso internacional de finanzas éticas. Pero él nunca aceptó protagonismos excesivos, siempre respondía con la misma frase, yo solo sembré. Si ahora hay cosecha, es porque otros han regado también. En una de esas visitas, un joven periodista le preguntó si alguna vez soñó con ser parte de algo tan grande. No, yo nunca soñé con eso. Yo soñé con que mis vecinos no tuvieran que hipotecar su futuro por una pala nueva. Y si eso me trajo hasta aquí, es porque el mundo está empezando a despertar. El periodista de cuido en silencio. Aquella respuesta decía más que cualquier discurso académico. Con el paso del tiempo, los resultados del programa piloto fueron sorprendentes. La tasa de pago era superior al promedio nacional. Las comunidades habían tejido redes de colaboración que iban más allá del crédito. Se recuperó la confianza, no solo en la banca, sino en el poder de la palabra compartida, y entonces un día, sin previo aviso, Don Eusebio recibió una carta. Era de la sede internacional del banco. Lo invitaban a una gala en Ginebra, don sería reconocido como arquitecto de la confianza rural. Adjunta venía una reserva de vuelo, una suite en un hotel de 5 estrellas, y una agenda repleta de reuniones. Don Eusebio miró la carta, la volvió a doblar con cuidado, y la dejó sobre la mesa, vacía, y preguntó doña Marta mientras regaba las plantas. El sonrió, y dejar los frijoles sin cosechar, no, Marta, que vengan ellos si quieren saber como si es. Aquí hay más que mostrar que en cualquier hotel elegante. Y así, en su silencio sereno, el viejo agricultor volvía a recordar al mundo una verdad sencilla. No hay institución más sólida que la que se construye con respeto, con escucha, y con la convicción de que nadie es de más, yado pequeño, yo para sembrar algo grande. Los meses siguientes marcaron una revolución silenciosa en el mundo financiero del país. Lo que comenzó como una visita inesperada de un agricultor anciano al banco más importante de la región, se convirtió en una historia que recorría pasillos universitarios, aulas escolares, reuniones cooperativas y hasta cenas familiares. No era una historia de dinero, era una historia de conciencia. Las redes sociales, inicialmente ajenas al mundo rural, explotaron con videos de Don Eusebio explicando, bajo un árbol de aguacate, como una comunidad puede ser su propio banco si cultiva la confianza como su mundo. Los clips se volvieron virals. Miles de jóvenes, algunos sin conocer siquiera lo que era una parcela, comenzaron a seguir su filosofía como si fuera un manifiesto. Frases suyas comenzaron a circular como aforismos, presta más atención al alma que al aval, el interlocutor más valioso es el de la comunidad, sin raíces no hay sombra que nos cabige. Incluso en las altas esferas de la política y las finanzas internacionales, su nombre comenzó a sonar como ejemplo de lo que el desarrollo sustentable debía ser, humano, equitativo y profundamente local, y lo más increíble era que Don Eusebio no buscaba reconocimiento. Cada vez que alguien intentaba homenajearlo, su respuesta era siempre la misma: no necesito una placa. Necesito que enseñen a escuchar con el corazón. La historia del gerente Javier Mendoza también tomó un giro inesperado. Su transformación fue tan radical que cuando regresó a la sede central del banco, no quiso recuperar su oficina ni su título.
Pidio, un puesto como coordinador del programa rural permanente, dedicando su tiempo a acompañar iniciativas en las zonas más olvidadas del país. En una entrevista que años más tarde se haría viral, diría con humildad, Don Eusebio no solo me enseña, yo saber finanzas. Me enseña, yo saber humanidad. Yo pensaba que dirigía un banco, pero él me mostró que dirige destinos. El banco, ahora renombrado como Banco Races, rediseñó su imagen corporativa, y no eran solo gráficas modernas y campañas publicitarias con trajes elegantes. Ahora en los anuncios, aparecían mujeres campesinas tejiendo sueños con sus manos, jóvenes que volvían a sus pueblos para emprender, ancianos compartiendo su sabiduría con niños que los escuchaban. Con ojos de futuro, el Consejo Directivo del Banco adoptó oficialmente el modelo Valverde como eje estratégico para la próxima década, integrando no solo indicadores financieros, sino métricas de impacto humano, participación comunitaria y bienestar colectivo. Don Eusebio fue nombrado asesor honorario vitalicio, aunque rara vez asistía a las reuniones. Prefería enviar sus recomendaciones escritas a mano, muchas veces acompañadas de una flor seca o una semilla como símbolo de lo que realmente importaba, sembrar. Una de esas recomendaciones llevó al banco a crear un fondo para educación rural que permitió a miles de jóvenes estudiar sin abandonar su tierra. Otra impulsó la creación de cooperativas que funcionaban con principios de democracia directa. Incluso algunas grandes empresas, conmovidas por la historia, comenzaron a replicar el modelo en sus propias políticas de responsabilidad social. Y sin embargo, en medio de toda esta expansión, Don Eusebio seguía siendo el mismo. Regaba su pequeño huerto por las mañanas, visitaba el mercado del pueblo con su sombrero de ala ancha, y se sentaba en la plaza a conversar con quien quisiera aprender. Para él, el éxito no era lo que decían las noticias. Era ver que en su comunidad nadie más debía vender su tierra para sobrevivir, que los niños iban a la escuela con el estómago lleno y el corazón tranquilo. Un día, un equipo de documentalistas extranjeros llegó al pueblo, querían filmar su historia para una serie sobre líderes del cambio. Le ofrecieron cámaras, luces, incluso una recreación dramatizada de su vida. Él los escuchó con atención y luego, con una sonrisa serena, respondió: Si quieren contar mi historia, apaguen las cámaras. Siéntense aquí bajo este árbol y escuchen a Jacinto, a Manuel, a Rosa. Ellos son la historia, yo solo fui la chispa. El documental terminó haciendos, pero no como esperaban. Sin grandes producciones, sin guiones elaborados. Solo con imágenes reales, con voces auténticas, con escenas cotidianas donde la transformación era evidente no en la estética, sino en la esperanza que se respiraba. Y fue un éxito rotundo. Un último giro inesperado ocurrió cuando, en un foro internacional de banca ética en Países Bajos, una delegación de países propuso instaurar el Día Mundial de la Banca Humana, inspirado en el nacimiento del modelo Valverde. Aquel movimiento, nacido de un gesto de humildad, había escalado este transformar como el mundo entendía el dinero. Y sin embargo, en su pueblo, es día fue como cualquier otro. Don Eusebio se levantó temprano, limpió su machete, saludó a los vecinos y fue al campo. A mediodía, mientras almorzaba con Marta, le comentó con tono casual: «Pes que quieren poner mi nombre y un día». Ella, sin levantar la vista del coldo, respondió: «¿Y tú solo quieres sembrar habas?» Ambos rieron.
Riran como solo rin quins, sabenque su legado no está en los premios, sino en la cosecha silenciosa que germina en el alma de los demás. A lo lejos en la escuela del pueblo, una maestra lea a sus alumnos un cuento titulado El hombre que hizo florecer los bancos. Los niños escuchaban con asombro. Algunos miraban por la ventana hacia el campo donde un anciano trabajaba con su sombrero y su paso tranquilo. Y sin saberlo, aprendían que el verdadero poder no está en el oro, ni en los títulos, ni en las oficinas altas. Está en la tierra, está en la palabra, está en el corazón que siembra sin esperar cosecha, pero aún así la riega cada día. Y así en la tierra donde todos pensaban que no había nada, floreció la banca más fértil del mundo. No por intereses, sino por intención, no por poder, sino por propósito. Y el nombre de Don Eusebio, sin quererlo, quedó sembrado en la historia. No como un héroe, sino como una raíz que nadie ve, pero que sostiene todo lo que vale la pena.